Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out. Okay guys, so today ituturo ko sa inyo kung paano remove ng inyong cluster panel for your Toyota Rush. The reason why we're going to access the cluster panel is number one, kung halimbawa merong ilaw na pundido, you just wanna replace it. Number two, if merong unnecessary lights na umiilaw, given na nag-scan na kayo or nag-clear na kayo ng error codes. Number three, kung hindi siya gumagana. At number four, kung halimbawa yung speaker niya is hindi po gumagana. And number five, would be kung gusto nyo lang po palitan yung looks, palitan ng ilaw, palitan ng yung mismong itsura niya. This is how you access the cluster panel. Para ma-access nyo yung cluster panel, kailangan nyo lang is prying tool and flat screwdriver na mas maganda kung naka-magnet yung dulo or yung size 10mm na socket wrench na maganda kung magnet din. So guys, para ma-access nyo yung cluster panel, all you need to do is syempre alisin muna natin yung hindi naman alisin but i-move natin yung mismong steering assembly out of the way. May lock yan sa ilalim which is nandito. Hilahin nyo lang and bababa na to. Yan. So yun guys is para palitan yung position ng steering wheel. Kung halimbawa yung hindi nyo masyadong abot, pwede nyo i-adjust and just lock it in place para hindi siya gumagalaw-galaw. So, once na nagalaw nyo na to, all you need to do is meron niyang ito yung mga kanto, pwede nyo yan gamitan ng prying tool. In my case, kakamayin ko na lang. Hihilahin nyo lang guys ng like this. Try natin sa kabila. Yan. So, pag nahila nyo na, ito yung trim niya ng cluster panel. After nyo yan maalis guys, makikita nyo na yung mismong cluster panel at yung lock niya. So, papakita ko sa inyo kung paano siya alisin. So, para maalis yung cluster panel, meron niyang dalawang pirasong screw. Which is ito. And so ingatan nyo lang guys na wag mahulog sa loob kasi mahirapan kayo na sungkitin yan. So that's screw number 1. Yung second screw is natatakpan pero ayun guys. Yan. Yan yung aalisin natin. Alisin ko muna. And that's screw number 2. Meron na lang yan guide guys. Ito sa taas. Bale, hilahin nyo na lang to. Yan. And ito yung configuration niya guys. Yung socket, ito. May lock yan. Tulak nyo lang, then hila. And you should be able to pull out the panel like that. So guys, ito na yung cluster panel. Ayan. Ito. Tapos, ito yung ano niya guys. So, ito yung speaker. So, ito yung naririnig nyo kung saan pagka nagsisignal light kayo, umaatras. Basically, yung mga beeping sound dyan po nanggagaling. Yan. So, para ma-access po yung mismong panel, pwede nyong alisin yung screw. Ito. Yan, may mga screw yan sa likod. Yan.
Kung yung cover lang naman, halimbawa, puro gas-gas na, ito lang yan guys, may mga lock lang yan, nandito. Yan. Ipa-pry nyo lang yan palabas, mabubuksan nyo na po itong mismong assembly. Okay, so let's say, tapos na kayo, yung na-repair nyo na, or na-modify nyo na yung cluster panel, nagawa nyo na yung gusto nyong gawin, all we need to do now is basically return na lang siya in place. Yan. Para ibalik siya, ang gagawin nyo lang, unahin nyo yung mataba na part. Yan. Of course, huwag nyong kakalimutan yung socket, diba? Yan. So, babalik natin yung socket. Pag narinig nyo yung click, okay na yon. Pagka nakabit nyo na yung socket, itatayo nyo na lang yung mismong cluster panel and line it in place. So, narinig nyo yung click na yon, yun yung guide nung cluster panel dun sa upper part. And then, balik nyo na lang yung locks, yung screw. So pagka ganito guys, pag ibabalik nyo yung screw, wag naman yung sobrang higpit. Kasi baka mabasag naman yung pinagkakabitan ng clip. Mamablema pa kayo. Diba? Okay. At screw number 1. Tapos, ito na yung pangalawa. Ito, dito nyo maaano guys yung importance nung sinasabi ko na mas maganda kung nakamagnet yung tip. Yung pagbalik. Okay. And last but not the least guys is ito, yung cover. Diba? Ang gagawin nyo guys is ito, yung butas, i-shoot nyo doon sa steering wheel. Ayan. And then, konting push lang. Flexible naman yan eh. Make sure lang na naka-align lahat ng clips. Then, push it in place. Ayan. And lastly guys, yung steering wheel. I-adjust nyo na lang to kung saan kayo komportable. Ayan. After that, syempre, i-check nyo guys kung gumagana yung cluster panel nyo. Diba? So, buksan natin. So, working lahat. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin at sana may natutunan kayo. Kung meron, hit nyo na po yung subscribe button for more videos. And bigyan nyo naman po ng like yung ating video for today. For your car parts and accessories needs, Shopee store po. Link po sa description section below. Thank you again for joining me today. Mark nga pala ulit. I hope to see you guys on our next video.